Just arrived at the bus station here in Olot, and now I'm going to take you in a tour in the town of Olot. It's sunny here, little windy, but I think okay. I think we don't need a microphone for that. Also ich bin gerade am Busbahnhof von Olot angekommen und ich nehme euch jetzt mit auf eine Walking Tour hier in Olot. Nous sommes arrivés à la station d'autobus de Olot. Et maintenant, je vais vous prendre sur une walking tour à Olot. Voilà autrefois la estación de autobús. Ahora estamos a la estación de autobús de Olot y vamos a hacer una pequeña vuelta en Olot juntos. El tiempo está bien, está el sol, un poquito de viento, pero todo está bien. Die Sonne scheint, leichter Wind. Il y a le soleil qui brille, un peu de vent, tout petit peu, mais super bon. On y va. Olot is surrounded by a lot of volcanoes. It's a bit like in the French Auvergne. Olot ist umgeben von Vulkanen. Das ist wie ein bisschen die Region wie die Auvergne in Frankreich. Olot est entouré des montagnes des volcans. C'est un peu comme l'Auvergne en France. Olot est en una región de volcanos. Como en la Auvergne en Francia. Disculpa, he buscado un poco el camino.